All right, Netherlands, it's your time. Okay, dames en heren. It is the month of June. It's Juni. Juni. Dames en heren, het is Juni. En we gaan zo kijken wat komt op in de maand van juni voor Nederlands. Nou, ik heb heel veel veranderingen gedaan. En de reden daarom is dat ik ga het meer live doen. Oké. En ik heb meer live voor de Engelse kanalen. Ik heb minder tijd nu, dus ik ga het jullie ook doen. Ik moet best wel zeggen dat deze maand voor jullie Nederlandse zijn goed. De maand van juni is de Raad van Fortune. Oké, en met die energie van de Raad van Fortune, daar hebben we mee te maken met dingen van het verleden. Dat komt uit. Heel veel mensen komen achter heel veel dingen. Dat was gewoon ja, van jullie gehouden, zeg maar zo. En nu krijgen jullie heel veel informatie over heel veel dingen wat jullie was niet van op de hoogte. Oké, dus dit is best wel goed. Nou, vanaf nu, ik doe dingen anders. Ik weet het niet. Als jullie kijken de Engelse video's, je gaat iets anders zien. Oké. Dus ik ga iets anders voor jullie. Jullie geloven niet in bepaalde dingen, dus ik verander de frequentie. We gaan even kijken. Wat is hier? Victory and success. En dat is zeer positief voor jullie. Dan we hebben in de tweede week some sort of informatie come over. Some sort of a rise document of a crave and a Leo. Mensen recognize wat de tweeling have gedaan. En eind voor een crave. Mensen komen achter en recognize de play van een crave en een tweeling. Oké. Dan we zien dat mensen recognize hoe een Leo is on some sort of a documentatie gekomen. Jouw fortune is in house en werk. Dus dat is goed. En daarom verander ik de lezing van Nederlands, omdat het is een andere frequentie in Nederlands. Touw een moment voor een weeskaal. Mensen recognize wat een tweeling en een weeskaal heeft gedaan. De rechter komt keihard op een scorpion. Mensen krijgen inzicht van een scorpion wat een scorpion heeft gedaan. Mensen nou zitten een onderzoek te doen bij een boodschatter. En ik zie goed nieuws komt voor jullie wanneer het komt op te werk en dat soort van dingen. Goed nieuws voor jullie. Dan de energie, een man en een vrouw. En dit is wat ik zeg. Als jullie luisteren naar de Engelse kanalen, mannen en vrouw krijgen some sort of a problematic situatie, relatie issue. De laatste is dat er was heel veel geheim. Mensen gaan achter dat er was heel veel geheim. En de geheim komt nou boven water. Dus, dames en heren. Wat zien wij is dat in de eerste week some informatie over een Leo en de crave reisdocumentatie of vergunningen. Mensen recognize dat een boodschatter had een crave en een Leo geholpen om some sort of a reisdocument te krijgen. Mensen nou krijgen inzicht over een ram en wat de ram heeft gedaan. En mensen krijgen nou krijgen some sort of a data informatie over wat precies is gebeurd. Good news voor heel veel van jullie. Nederlandse, wanneer het komt op te werk, thuis, dat soort of ding. De Raad van Fortune is in de 6 house. De 6 house is je dagelijkse dingen. Als je werkt, als je niet werkt, dat soort of dingen.
Mensen are recognized and krijg inzicht over a leerman and a steer. At our moment for a steer, mensen recognize that a steer had een heleboel geheim. And at our moment come for a steer. Mensen krijg inzicht over een maag en een stenbokman. Wat een maag en een stenbokman heeft gedaan. Mensen krijgen some sort of a inzicht. As your man is a maag of a stenbok, some sort of a data and informatie komt out. Mensen now recognize what a boodschutter, a tweeling en a boodschutter, a maag en een tweeling wat ze hebben gedaan. De rechter komt keihard op deze mensen. De rechter recognize that deze mensen have iets gedaan dat was niet boven water. Mensen now recognize that a tweeling creëert some sort of this oneerlijk spelletje en met some sort of a contractual overeenkomst. En mensen in authority beschermt een stenbokvrouw, omdat mensen in authority recognize dat een stenbokvrouw data en informatie was gebruikt door een tweeling en een kreef. Daarin voor een kreef, at our moment voor een kreef, mensen recognize dat een kreef en een ramman have gecollaboreerd en deed iets tegen een stenbok dat was niet van te passen. Dat is het probleem voor een ramman, omdat de ramman have taken een stenbok tegen gewerkt. Een ramman en zijn vrouw had heleboel geheim. En nu een onderzoek is hier over een ramman en zijn vrouw. Mensen in authority recognize wat een ramman en zijn vrouw hebben gedaan. En dat deze mensen hadden heel veel geheim gehouden. En gebruik als stenbok data en informatie. Het hele moment is hier voor een tweeling. Mensen krijgen inzicht en recognize dat een tweeling gedragen some sort of a documentatie dat was niet voor ze. Dus mensen komen achter en recognize dat een steer had some sort of a documentatie en informatie. Een steer en een toren en een steer en een leeuw. En het is zoiets als een steer en een leeuw had documentatie. En mensen recognize, omdat de boodschappen beginnen om een ramman te bekijken en recognize wat een ramman heeft gedaan. Dan mensen recognize dat een ramman had samengewerkt met een kreef en een leeuw, some sort of a reisdocumentatie of reisdocumenten, rijbewijs te krijgen. Mensen recognize dat een ram was achter de manier hoe een kreef en een leeuw krijgt some sort of a reisdocument. Dus we gaan even kijken. We gaan even zien wat er gebeurt in deze maand. En luister naar waar je zit, welke huis zit je in. Iedereen heeft een huis, iedereen is governed door 12 huizen. Okay? De eerste huis is over jezelf. En je komt achter. Want mens nou krijgt inzicht. Sommige van jullie, dat is in een relatie met een ram. Je krijgt inzicht over een ram en de connectie met een ram. En een kreef en een leeuw. Een ram, een kreef en een leeuw. Dat deze mensen had collaboreerd en deed iets. Okay? En is zoiets, sommige van jullie, dat is in some sort of relatie met een buitenlander persoon. Je krijgt inzicht en some sort of informatie komt uit hoe deze ram helpt buitenlander mensen onder een verkeerde manier in Nederlands te komen. Mensen nou krijgen inzicht en recognize dat een stier was zeer jaloers. Mensen nou een maag en een boodschappen was zeer jaloers en geef een stier some sort of a documentatie en informatie om in Nederland strikt te komen. En mensen komen achter dat een maag en een stier was daarachter. De energie van de slang is in de huis van de maag. En zeer deceptiveness, omdat mensen nou krijgen inzicht over hoe een maag some sort of a rijbewijs of documentatie had gekregen. Mensen is nou van opzicht en recognize dat dat was begonnen. Dat een maag had, dat was de kopie van iemand anders. Het eind is hier voor een kreef. Mensen is nou achtergekomen dat een
kreeg een heleboel geld verdiend aan de volste benodigdheid. Mensen recognize dat kreeg gelijkzamelijk neem geld, dat was niet van ze. Problemen voor Elia. Mensen recognize that Elia have some sort of a documentatie. En deze documentatie zijn niet van Elia. Ik zie dat mensen en authority is zo boos met deze Leo, omdat mensen recognize that some sort of a rijbewijs dat Elia en een crave have, is dat een ram hebben deze mensen geholpen door de kopie van iemand anders informatie. Mensen komen keihard op een maakpersoon en heel veel van jullie is blij daar om even out of some sort of a problema. As you have some sort of a legal issue met de maak, deze maak wordt gepakt en jullie worden blij, oké? Een maag en Elia is een heleboel problemen. En mensen direct komen keihard op Elia. Het oude moment voor een jong weeskindkind. Een weeskindkind heeft iets gedaan dat was niet door de boek. De mensen recognize een tweeling en een weeskind kunnen soms soort van vergunning krijgen aan de volste benodigdheid. Dus het is zoiets als Nederlands begin om dadelijk te krijgen oneerlijkheid dat zit te spelen. Het oude moment voor een scorpion, direct hebben een scorpion gepakt om de direct te recognize wat een scorpion heeft gedaan. Ja. Dan we zien dat mensen komen achter wat een boodschap heeft gedaan. Mensen krijgen inzicht en recognize verdriet voor een boodschap de vrouw, omdat mensen recognize dat een boodschap de vrouw had een ram en een leeuw geholpen. En mensen recognize dat een boodschap vrouw had some sort of invloed van een tweelingman. En een boodschap vrouw samen met een tweeling en een maag heeft iets gedaan dat was niet door de boodschap. Verdriet voor een ramman, direct to recognize dat een ramman heeft dingen gedaan dat was niet door de boek. Deze ramman kun je boss of supervisor of je man, maar is een ram. Maar dit zit in de house van career en zaak. Dus ik ken een zakelijke ramman. Nou heb verdriet omdat een ramman en een steenbokken manipuleert een situatie en gebruikt documentatie en informatie dat was niet van toepassing. Oké. Dan we zien de energie van een steenbokvrouw. Mensen zitten als steenbokvrouw te beschermen. Mensen recognize dat een steenbok data en informatie was gebruikt door een ramman en zijn vrouw. Mensen nou krijgen inzicht en recognize dat een huis is voor en een zaak is voor een steenbokvrouw en niet voor een ram en een crave. Dus die recognize en mensen in authority omdat deze vrouw en deze huis en deze zaak is in de huis van Waterman. Waterman is overheid instantie. Waterman is overheid organisatie institutie. Kom achter en zit een steenbokvrouw en haar zaak te beschermd van een ramman. Omdat mensen recognize dat een ramman op deze steenbok data en informatie gegeven aan zijn vrouw en creëer heel veel problemen voor een steenbok. Mensen nou krijgen inzicht en recognize dat een visman en zijn zakelijke partner had een heleboel geheim. En het geheim is nou boven water gekomen omdat nou mens krijgt inzicht van wat is gebeurd. Dus dames en heren, en dat is waarom ik deed dit anders, omdat de rest van de wereld, iedere land heeft verschillende dingen dat hebben effect op iedereen. Maar Nederlands is een beetje anders vanwege doordat in Nederlands er is minder dingen dat gebeurt dat niet in ander land gebeurt. Oké, een brick is nou uitgevallen over deze ramman. Mensen nou recognize dat een waterman, some sort of overheid. This can
belasting man of zo. Help een ramman iets om te doen. Door dat en informatie van een steenbok aan een ramman en zijn vrouw te geven of te delen. En nou, mensen in authority krijg inzicht hoe deze ramman kunnen zoveel data en informatie even krijgen. Oké. Nou, we gaan even kijken over deze reisdocumenten. Dus ik zie some sort of verdriet, maar er is zoiets als een vismensen is blij dat mensen is nou achtergekomen dat een ramman was niet goed bezig of dat een ram was niet goed bezig, omdat een vis nou recognize dat hoe een ramman some sort of auto of some sort of a rice document of a ram, help, a crave, and a leo, some sort of a rice document te ontvangen. En een vis nou recognize dat deze mensen was niet goed bezig. Jaloezie mensen recognize en krijg inzicht dat een maag en een maagman was zeer jaloers. Een steerman was zeer jaloers. En door jaloers, een steerman heeft iets gedaan dat was niet door de bocht. En alles komt even boven water. Dus misschien het was je man. Nou, mensen recognize dat een boodschatter was degene dat geeft een tweeling some sort of a reisdocumentatie of reisvergunning of a licenses of een auto. Mensen nou krijgen inzicht en recognize dat een boodschatter is achter en dat een boodschatter is connected met een tweeling. En deze boodschatter helpt een tweeling om some sort of a reisdocument en een auto te krijgen. Dus is zoiets als een boodschatter help een tweeling om some sort of a auto in Nederlands te importeren. Oké. Mensen, ik zeg over de crave. Ik heb het gezegd over de crave, dames en heren. Heel veel van jullie komen achter dat de crave een diefstal gecreëerd. En mensen gaan recognize dat de crave langzamer zit geld langzamer te nemen. En mensen nou krijgen inzicht en een end is hier voor a crave. Het is in the house. A family dat ging door problemen. A crave zat daarachter om a family te stressed out en a diefstal bij a family te creëren. En nou mensen recognize dat a crave was degene dat have heleboel data, informatie en heleboel stress voor a family te creëren. Mensen recognize al een vrouw have some sort of a documentatie en informatie gekregen. Ik zie boosheid. Ik zie dat a corporation institution is nou boos over wat een jong leervrouw of wat een leervrouw heeft gedaan. En mensen in authority pak een leerman en zijn vrouw. En een heleboel mensen in authority is zo boos bij deze leervrouw en haar man of haar leerman en zijn vrouw over wat is gebeurd. En mensen zijn zeer boos. So, een eind is hier voor een leerman en een maakman. Een leer en een maakzakenman. Die hebben iets gedaan en de rechter hebben deze mensen gepakt. De raad van fortune is dat mensen in de overheid recognize wat een maakman heeft gedaan en die gaat een einde maken aan een maakman, omdat de maakman zit heel veel te verdienen. En hoe deze maakman doet deze verdiensten is niet door de goede meneer. De eind voor een jong weeskal kind emotie. Rond een weeskal en zijn kind vanwege door een eind is hier voor een jong weeskal of een weeskal have iets gedaan en mensen nou krijgen inzicht over deze weeskal en zijn familie en wat deze weeskal heeft gedaan. Ja, touwe momenten en een heleboel van jullie worden succesvol over a scorpion. It's so it's as a scorpion family did iets dat was niet boven water. En heleboel van jullie worden blij dat mens aan achtergekomen wat a scorpion family heeft gedaan.
veranderen voor een boodschappenvrouw en haar man. Mensen krijgen inzicht dat een boodschappenvrouw en haar man collaboreren en deed iets dat was niet door de bocht. En mensen krijgen inzicht dat deze boodschappenvrouw en haar man zit lang dingen te doen dat was niet van op boven water. Mensen now recognize that a scorpion, yeah, this is the energy of a scorpion. A scorpion is the kind van een steenbok. Nou krijgen mensen heel veel inzicht en recognize dat mensen hebben a scorpion en zijn moeder, dat is een steenbok, teken werk. En mensen in authority now recognize en proberen de situatie op recht te zetten. Dus jullie steenbokvrouw dat had problemen met de huis, problemen met de kinderen. Een situatie wordt gebalanceerd. Jullie steenbok dat had like incident met mensen in authority van wekens door problematische situatie met gezondheid klachten, het wordt oplossen. Een kreefman en zijn partner had heleboel geheim en een oplossing kwam, omdat mensen recognize dat een kreef en een vis had een heleboel geheim. En deze zakenman had dingen gedaan in het verleden dat is niet van toepassing, oké? En mensen krijgen inzicht over deze zakenman. En het is een kreef en een maag zakenman. Mensen recognize a kreef en een maag zakenman hadden dingen dat was niet van toepassing, oké? En wanneer we zeggen niet van toepassing, deze mannen hebben dingen gedaan dat is niet door de bocht. En is zoiets als, die hebben zaken onder de tafel gedaan. En is zoiets als mensen krijgen inzicht van wie deze mensen is en de geheime zaken en contractual overeenkomsten dat deze mensen hebben collaboreren en creëren. En mensen krijgen heleboel inzicht hierover, oké? Dus het is een goed maand voor jullie en ram mensen. Ik zie nieuwe liefde komen in, but deze person is about to love the person. Steer mensen, door jaloezie kom je in een heleboel problemen. Maar tweeling mensen, some sort of uitnodiging dat jullie hebben gekregen in het verleden in Nederlands te komen, wordt beëindigd vanwege dat mensen recognize een boodschap person geef je deze. Een crave person is in heel veel problemen. Die komen achter dat de crave person hebben een heleboel geld, langzaam een klein beetje geld zitten nemen tot nou. En de rechter komt keihard op een crave person en de geheim dat de crave person en een tweeling heeft. Leo, als je hebt een vriend of een vriendin dat is een Leo, deze Leo is in heel veel problemen met overheid instantie. Een eind is hier voor een maag. Een maag creëert heel veel problemen samen met de crave. En die cancel some sort of a contract of some sort of a vergunning voor een maag. A basically young person creates some sort of a problem. And if this person now come after what a basically young person have gedaan. And a tower moment, a eind for some sort of a contractual overeenkomst. For a Leo and a Bascal. The rectic is now keihard pak a Scorpion couple om de director recognize what a Scorpion couple heeft gedaan. Verdriet voor een boodschatte vrouw. Mensen krijgen inzicht over de working of een boodschatte vrouw samen met een Leo en een maag en een ramman. En mensen hebben inzicht dat deze 4 mensen hebben dingen gedaan dat was niet van op de hoogte. En hebben foute dingen gedaan. Een waterman en een ramman is in heleboel problemen. Mensen recognize dat iemand, een waterman, that work in some sort of overheid instantie, als heel veel documentatie en informatie aan een ram gegeven, dat is voor een steenbok. En mensen nou recognize hoe deze ram had zoveel data en informatie en recognize dat iemand
ambtenaar of deze ramman alle de vrouw data en informatie of de man data en informatie gegeven. Een Steenbokman is in heleboel problemen. Mensen nou recognize dat a belasted man. Deze man is a belasted man. Either he has a belasting contour of whatever. Help a ram and a Steenbokman. En geef een ram en een Steenbokman een Steenbokvrouw data en informatie over haar zaak en haar huis. En nou mensen recognize dat deze twee mannen en iemand dat work in some sort of a override instantie. En deze waterman is nou in een heleboel problemen, omdat deze waterman geen access data en informatie van een Steenbokvrouw, huis en haar bedrijf. En geef het aan een oude Steenbokman en een ramman. En dit is nou uitgekomen. Bescherming is hier voor een Steenbokvrouw en haar kind. Mensen nou krijgen helemaal inzicht over wat is gebeurd en recognize dat deze persoon was gewoon behandeld, slecht behandeld. En mensen is zoiets als dit moet nooit meer gebeuren, weet je. Dus de laatste situatie is dat de geheim, wat een vis of wat een geheim van een vis, de geheim van een kreef en een tweeling is nou boven water gekomen. En mensen krijgen een inzicht en recognize dat deze mensen was niet goed bezig. Oké. We gaan even kijken. Ik heb mijn bril niet, ik heb mijn lens niet in. Maar we gaan zien welke number krijgen jullie. And this is number 12 of 13. Okay, and this is in de eerste week. And it is a new beginning voor meestal van juli. Okay, so je kunt een nieuwe zaak beginnen. 25 is hier. 7. Mensen recognize wat een stier heeft gedaan door jaloezie. Mensen krijgen inzicht van een stier en een tweeling en een ramman. Door jaloezie wat ze hebben allemaal gedaan. 8. Infinity abundance, omdat door een tweeling is gepakt, bevrijden heel veel van jullie from some sort of a problematic situatie. Nummer 43, dames en heren. 43 is 7. Yes. So, dames en heren, als je hebt zulke gevoelens dat een kreef was niet goed bezig, je had gelijk. Een kreef was echt niet goed bezig. En mensen pakken deze kreef nou. Dus ik wens jullie een zeer positieve maand. Namaste. Tot de volgende keer.